நம்ம பேசிக்ஸா வந்து டெஃபினிஷன்ஸ் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து காஸ்டிங்னா என்ன, காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்னா என்ன, காஸ்ட் அக்கௌண்டன்சியோட ஸ்கோப் என்ன, சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங், எவ்ரிதிங் பேசிக்கா எல்லாமே பார்த்தாச்சு. ஸோ CAS 1 to 24 நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்து அதை ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா 1 to 24 மறக்காது. ஸோ அதை நம்ம சீக்வன்ஸில் தான் 5 படிச்சிருக்கோம். ஸோ இன்னொருக்கு அந்த சீக்வன்ஸை டெய்லி மார்னிங் காலையில் ஒர்க்க, நைட் ஒர்க்க, மெடிசின் சாப்பிட்ற மாதிரி படுக்கிறதுக்கு ஒரு 2 minutesக்கு முன்னாடி படுத்துட்டே கூட சொல்லிப்பாரு, உனக்கு அது வந்து மறக்கவே மறக்காது. ஸோ இப்போ CAS 1 கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் காஸ்ட். காஸ்டோட கிளாசிஃபிகேஷன் என்னன்னு நம்ம சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கங்கே பார்த்தோம்ல. இப்போ மேஜராக ப்ரீஃபாக உள்ள பார்க்க போகிறோம். First, concept of classification of cost. Classification of cost is a logical process of categorizing the different costs involved in a business process according to their type, nature, frequency, and other features to fulfill accounting objectives and to facilitate economic analysis necessary for decision making. Classification of cost lies at the core of costing, cost accounting, and cost management. Next, principles of classification of cost. எந்த பிரின்சிபல்ல எந்த காஸ்ட்டை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இப்போ சொல்லியிருக்காங்க. இதில் என்னென்னா, அதான் ஏற்கனவே ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் நேச்சர், டைப்பு, ஃப்ரீக்வன்சி, ஆட்ரிபியூட்ஸ் இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இதை வச்சு தான் பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க காஸ்ட்டு. Scheme of classification shall be such that every item of cost is included. இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் என்ன மீன் பண்ணியிருக்குன்னா, எல்லா காஸ்ட்டையுமே வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி தான் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்களா, அதுதான் ஸ்கீமுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. The process will ensure identification of each item and the systematic placement of like items together according to their common features. The same cost may appear in several different classifications depending on purpose of classification. Cost is classified normally in terms of managerial objectives. Its presentation normally requires sub-classification. இப்போ காஸ்ட் தான் ஒரு மேனேஜரல் அப்ஜெக்டிவ்ல. காஸ்ட்னா என்ன, ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கான, ஒரு ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கான ப்ராடக்ட்ஸோட காஸ்ட். ஸோ அதுக்கு வந்து அதோட சப் கிளாசிஃபிகேஷன் என்ன, இது எல்லாமே வந்து இப்போ ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது மேஜராக வந்து CAS 1 கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் காஸ்ட்ல உனக்கு சொல்லியிருக்காங்க. கடைசி பேரா காஸ்ட் மே பி கிளாசிஃபைட், அந்த பேராவை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். With reference to the nature of expenses, its traceability to cost object, direct or indirect, it relations to functions or activities, its behavior fixed, semi or variable, and its relationship to production process. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து காஸ்ட் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ், கிளாஸிஃபிகேஷன் பை நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஏற்கனவே நம்ம சொல்கிறதா மெட்டீரியல், எக்ஸ்பென்சஸ், லேபர், மெட்டீரியல், லேபர், ஓவர் ஹெட்ஸ், அதான் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. Nature of expenses, மெட்டீரியல், லேபர் தான் எம்ப்ளாயின்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஓவர் ஹெட்ஸை தான் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஓகே. இப்போ இந்த மெட்டீரியலில் தனியாக இன்டைரக்ட், டைரக்ட் வரும். டைரக்ட், இன்டைரக்ட், DID அப்படின்னா டைரக்ட், இன்டைரக்ட். ஓவர் ஹெட்ஸ்லேயே அதே மாதிரி டைரக்ட், இன்டைரக்ட். ஸோ இப்போ இந்த மெட்டீரியல்ங்கிறது என்னதை மென்ஷன் பண்ணுது, நம்மளோட ரா மெட்டீரியல்ஸ். லேபருங்கிறது அந்த மேனுஃபேக்சரிங் கன்சர்னில் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ல ஒர்க் பண்ணுற லேபருக்கான வேஜஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் ஓவர் ஹெட், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்கான மிஷினரி எக்ஸ்பென்சஸ், இது எல்லாமே வந்து டைரக்ட் காஸ்ட். இன்டைரக்ட் அப்படின்னா மெட்டீரியலில் என்னென்னலாம் இன்டைரக்டாக இருக்கலாம், which is directly indicated to manufacturing of the product.
லேபர்னா அந்த salary of watchman. எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ், இப்போ வந்து ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ், செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ், பேக்கிங் எக்ஸ்பென்சஸ், இது எல்லாமே சொல்லலாம். ஜஸ்ட் a minute. ஓகே. Material cost or cost of material used for the purpose of production of a product or rendering of a services, net of trade discounts, rebates, taxes and duties refundable that can be quantified with reasonable accuracy. So இது வந்து என்னன்னா employee cost or consideration including benefits paid or payable to employees, permanent or temporary, for the purpose of production of a product or rendering of a services. இப்போ expenses அப்படின்னா rather than material and labor. For example, cost of utilities. Cost of utility CAS. CAS என்னது? Material cost 6, employee cost 7, cost of utility 8. Super. Payment for brought out services, job processing charge. இது எல்லாமே வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் traceability of the cost to a cost object. டைரக்ட் காஸ்ட் நம்ம அந்த இப்போ டயக்ராம்லேயே பார்த்தோம்ல, மெட்டீரியல், எம்ப்ளாயி. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த டயக்ராம்ல பார்த்தது என்னது? எக்ஸ்பென்சஸ், மெட்டீரியல், லேபர், ஓவர் ஹெட்ஸ். அதுக்கு கீழே வர்ற எல்லாமே வந்து அட்ரிபியூட்டபிள் ஆர் ட்ரேசபிலிட்டியை வச்சு வர்றது. புரிஞ்சிருச்சா? சாரி, ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ட்ரேசபிலிட்டியில் வர்றது. ஸோ டைரக்ட் காஸ்ட், it is an economical feasible way. It can be termed as direct to that cost object. Direct material cost, direct employee cost, direct expenses. As the indirect cost, it is not identifiable as a direct cost, then it is referred as indirect cost. அடுத்து classification by function. மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்ன காஸ்ட்லாம் ப்ரொடக்ஷனுக்கோ மேனுஃபேக்சரிங்கோ நடக்குதோ அப்போ வந்து இட்ஸ் அ மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட். இதே இது ஆஃபீஸில் நடக்குது அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட். செல்லிங் அப்போ நடக்குதுன்னா செல்லிங் காஸ்ட். டிஸ்ட்ரிபியூஷன், நீ வந்து ப்ராடக்ட்டை கன்சூமருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணதில் எக்ஸ்பென்சஸ் நடக்குதுன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டபிள் காஸ்ட். மார்க்கெட்டிங் காஸ்ட் கூட அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் வரும். அடுத்து வந்து ரிசர்ச் காஸ்ட், டெவலப்மெண்ட் காஸ்ட். இது எல்லாமே வந்து பை ஃபங்க்ஷன். இப்போ ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா அதோட காஸ்ட், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நடக்குதுன்னா அதுக்கான காஸ்ட், செல்லிங் காஸ்ட், ரிசர்ச் காஸ்ட், டெவலப்மெண்ட் காஸ்ட். இது எல்லாமே ஒரு ஃபங்க்ஷனால இண்டிகேட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா கிளாசிஃபிகேஷன் பை ஃபங்க்ஷன். இப்போ 3 முடிச்சாச்சு. பை நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ், ட்ரேசபிலிட்டி, ஃபங்க்ஷன். அடுத்து நேச்சர் ஆஃப் பிஹேவியர் ஆஃப் காஸ்ட். இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே ஃபிக்ஸட் அண்ட் வேரியபிள் பார்த்தோம். இப்போ செமி வேரியபிள் அப்படின்னா ஒரு மெட்டீரியல் வந்து ஹாஃப் வேரியபிள் ஹாஃப் ஃபிக்ஸடாக இருக்கும். partly changes with the level of activity, partly changes with the per unit value. புரிஞ்சுச்சா? அப்படின்னா இது நம்ம இன்னொரு டிஸ்கஸ் பண்ண தேவையில்ல. ஆல்ரெடி we have seen fixed costs do not vary with the volume of change in the volume of activity. இது varies with the volume of activity. partly change ஆகும், partly change ஆகும். புரிஞ்சுச்சா? செமி வேரியபிள். இப்போ 4 கிளாசிஃபிகேஷன் முடிஞ்சு. அடுத்த கிளாசிஃபிகேஷன் பை நேச்சர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் or operation process, job cost, batch cost, contract cost, process cost, joint cost. புரிஞ்சுச்சா? ஜாப் காஸ்ட்னா என்ன? ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்டர்ஸ். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக நீ ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் ஜாப் காஸ்டிங் பண்ணணும். பேட்ச் காஸ்ட் அப்படின்னா சிமிலர் ப்ராடக்ட்ஸ் இன் அ சேம் ப்ரொடக்ஷன். டாய் மேனுஃபேக்சரிங், பிஸ்கட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங். அடுத்து கான்ட்ராக்ட் காஸ்ட் ஜாப் காஸ்ட் மாதிரியே தான், பட் பீரியட் இஸ் span of the project is big, larger than job cost. அடுத்து process cost. சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராசஸோட அவுட்புட் தான் அடுத்த ப்ராசஸோட இன்புட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸில் போச்சு அப்படின்னா அது ப்ராசஸ் காஸ்ட். ஜாயின்ட் காஸ்ட் அப்படின்னா 2 or more ப்ராடக்ட்ஸ் சேர்ந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து ஜாயின்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகேவா? கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் இந்த டயக்ராம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ.
diagram important. So 4.1 figure number 4.1 classification of cost as per CAS 1. So hereby we completed 4.4. அதில் ஃபுல்லாமே வந்து CAS 1ல classification of cost என்னென்ன. First on the basis of nature of expenses. Nature of expenses labor, material, overheads. அடுத்து on the basis of traceability direct cost, indirect cost. அதுக்குள்ள direct material, indirect material, direct labor, indirect labor cost, direct overhead cost, indirect overhead cost. அடுத்து on the basis of function. On the basis of function என்னென்ன பார்த்தோம், manufacturing or production cost, administration cost, selling cost, research cost, development cost. அடுத்து behaviorல fixed cost, variable cost, semi variable cost. Nature of production or operation processல job cost, batch cost, process cost, joint cost, contract cost. இதான் classification as per CAS 1. சூப்பர். இப்போ இதை வச்சு நம்ம வந்து காஸ்ட் அசர்டைன் பண்ண போறோம், காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம். ஸோ பிஃபோர் கோயிங் இன் டு த டாபிக், நம்ம காஸ்ட் ஷீட் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். டைரக்ட் மெட்டீரியல் பிளஸ் டைரக்ட் லேபர் பிளஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ வந்து இங்க நம்ம என்ன ஷார்ட்டா சொல்லிடலாம், பிரைம் காஸ்ட் இஸ் அன் சமேஷன் ஆஃப் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், டைரக்ட் மெட்டீரியல் அண்ட் டைரக்ட் லேபர். நெக்ஸ்ட் பிரைம் காஸ்ட் பிளஸ் ஃபேக்டரி காஸ்ட் இல்லைன்னா ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ஸ், ஃபேக்டரி எக்ஸ்பென்சஸ் எப்படி வேணா சொல்லலாம். ஸோ கிவ்ஸ் ஃபேக்டரி காஸ்ட். Factory cost or factory overheads, அதை மாத்திக்கோங்க. அந்த காஸ்ட் எழுதியிருக்கிற இடத்துல எக்ஸ்பென்சஸ் மாத்திக்கோங்க, ஓவர்ஹெட்ஸ் எழுதியிருக்கிற இடத்துல காஸ்ட் மாத்திக்கோங்க. Factory expenses includes insurance, rents and rates of for the factory, இது எல்லாமே. So factory overheads or factory cost or work cost. ஒர்க் காஸ்டும் வந்து நான் பார்க்கல அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது, ஒர்க் காஸ்டும் ஃபேக்டரி காஸ்ட் எல்லாமே ஒன்று தான். ஸோ இது வந்து கிராஸ் ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ஸ், கிராஸ் ஃபேக்டரி காஸ்ட், கிராஸ் ஒர்க் காஸ்ட். அடுத்து நமக்கு என்ன வேணும், ஓப்பனிங் ஃபினிஷ், ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் லெஸ் க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். ஸோ மாற்றி எழுதிட்டேன், அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கோங்க. ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் லெஸ் க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். கொஞ்சம் நெட் இஷ்யூஸ்னால ஆடியோவும் வீடியோவும் கொஞ்சம் சிங்க் ஆகாம இருக்கு, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. நெட் ஃபேக்டரி காஸ்ட் ஆர் நெட் ஒர்க் காஸ்ட்.
Next, administration expenses, add administration, office and administrative expenses. So இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்றோம். க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸையும் க்ளோசிங் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம லெஸ் பண்ண போறோம். அதர் தேன் தட் எல்லாமே வந்து ஆட் தான். ஸோ ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ஸ் நமக்கு வர்றது வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கலாம்? ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட், ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரேட்ஸ் ஆஃப் த ஆஃபீஸ்ல இருக்கிற ஷேர், அதுக்கெல்லாம் டிப்ரிசியேஷன் எடுத்துனோம்னா அது, இந்த மாதிரி பேங்க் சார்ஜஸ், இது எல்லாமே ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ். அடுத்து கிராஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வருது. அடுத்து ஓப்பனிங் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் gives net cost of production or cost of goods sold. பக்கத்துல எழுதிக்கோங்க, cost of goods sold. cost of production, net cost of production க்கு பக்கத்துலயே cost of goods sold. அடுத்து selling and distribution expenses, அதுல என்னென்னலாம் இருக்கலாம்? மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ், செல்லிங்க்கு தேவையான அட்வர்டைசிங் எக்ஸ்பென்சஸ், இது எல்லாமே வந்து சேல்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட் பண்ணி நமக்கு வர்றது வந்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். அந்த நெட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பக்கத்துல காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் பிளஸ் ப்ராஃபிட் கிவ்ஸ் செல்லிங் பிரைஸ். காஸ்ட் ஷீட் வந்து ஹோல் அமௌண்ட்லயும் பண்ணலாம், பெர் யூனிட்லயும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீ அமௌண்ட் மேல ருபீஸ் எழுதிருக்க பதில கீழே வந்து பெர் யூனிட் அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணிட்டேன்னா இட் வில் பி மோர் ஈஸி ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காஸ்ட் ஷீட்னா என்ன அப்படிங்கறத முதல்ல ஒரு பிரீஃப் அனலைசிஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் we can go inside the theory part. இதுல எதுவும் டவுட் இல்லையே? Shall we move to the next one? Okay, see. Okay, shall we move to the next theory part? Direct material. Direct material அப்படினா என்ன? Are those materials which can be identified in the product and direct material ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தான் on the manufacturing of the product which is directly linked with the product. அதான் direct material. இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க? These materials directly enter the production and form a part of finished product. For example, timber in furniture making, cloth in dress making, and bricks in building house. இங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க? வீடு கட்டுறதுக்கு bricks தான் தேவை. ஸோ இதெல்லாமே வந்து raw materials. அடுத்து நமக்கு ஜாபுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ், இது எல்லாமே டைரக்ட். இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான். ஸோ வந்து இன்னொரு பிரீஃபா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை ஹோம்ஒர்க்கா வச்சுக்கோங்க. இதை ரீட் பண்ணுங்க. ரீட் பண்ணிட்டு டவுட்லாம் வராது, ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் திரும்ப கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ரீட் இட், அனலைஸ் இட் அண்ட் கம்ஸ் டு த கன்க்ளூஷன். ஓகேவா? அடுத்து ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் ஷீட் அண்ட் அசைன்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்.
Cost of cost sheet. Cost sheet is also referred as statement of cost. It's a statement that shows the various component of total cost for a product. Selling price after adding certain percentage of profit to the cost can be deducted from the product based on the cost sheet. Cost sheet வந்து நமக்கு certain cost என்னென்ன அப்படிங்கறத சொல்லுது. அதுக்கப்புறம் நம்ம profit வச்சு நம்ம விக்கிறோம் அந்த ப்ராடக்ட். ஓகேவா? அடுத்து advantages of cost sheet. It discloses total cost and cost per unit. அடுத்து it enables manufacturers to close watch. காஸ்ட் என்னென்னங்கிறத க்ளோஸ்லி வாட்ச் பண்ண வைக்குது. கண்ட்ரோல் எதுவும் பண்ணணுமாங்கிறதையும் சொல்லிடுது. அடுத்து வேரியஸ் எலிமெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட், கரண்ட் காஸ்ட் வித் பாஸ்ட் ரிசல்ட். அடுத்து கைடு டு மேனுஃபேக்சர் அண்ட் ஹெல்ப் ஹிம் ஃபார்முலேட்டிங் அ டிஃபைனைட் யூஸ்ஃபுல் ப்ரொடக்ஷன் பாலிசி. அடுத்து செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து மோர் அக்யூரேட்லி ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. It helps the business to submit quotation with reasonable degree of accuracy against tender for supply of goods. இங்க ஜாப் ஒர்க்ல வந்து இந்த டெண்டரும் ஒரு எக்ஸாம்பிளா வரும். அடுத்து ஃபார்மட் ஆஃப் காஸ்ட் ஷீட். ஃபர்ஸ்ட் டைரக்ட் மெட்டீரியல் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பிளஸ் பர்ச்சேசஸ் பிளஸ் கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஸோ இதை நம்ம வந்து ஒரு தனியா நோட் போட்டு அந்த கீழே காஸ்ட் ஷீட் கீழே எழுதிக்கோங்க. கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டைரக்ட் மெட்டீரியல். Computation of direct material, opening stock plus purchases minus direct expenses, that is which is directly linked with direct material expenses. And the direct expenses nu sonne minus closing stock. Direct expenses appadina carriage inwards idellame minus closing stock gives direct material. எழுதியாச்சா? Shall we go to the cost sheet? அடுத்து direct wages, direct expenses. Direct wages na enna? Direct labor தானே? Yes. அடுத்து gives prime cost. அடுத்து factory overheads என்னென்னலாம்? Indirect material, loose tools, indirect wages, rents and rates, factory குறியிறது, lighting and heating அதுவும் factory குறியிறது, power and fuel, repairs and maintenance, drawing office expenses, அடுத்து depreciation, plant, insurance, இது எல்லாமே ஃபேக்டரியில இருக்கிற காஸ்ட் மட்டும்தான் ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட்ஸ்ல ஆட் ஆகும். மீதி எல்லாமே வந்து அடுத்து ஆஃபீஸ்ல மீதி எல்லாம் ஆட் ஆகும். அடுத்து ஆட் ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் லெஸ் க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் gives factory cost or work cost. அடுத்து ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ், ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரேட்ஸ் ஆஃபீஸ், ஆஃபீஸ் குறியிறது, ரெண்ட் ரேட்ஸ், சேலரிஸ், இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் த ஆஃபீஸ் பில்டிங், டெலிஃபோன், போஸ்டேஜ், இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட்ஸ். அடுத்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கிடைக்குமா? அடுத்துதான் உனக்கு அது வந்து நம்ம நெட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தோமா? காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட். அடுத்து செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ், காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ், சேல்ஸ். அடுத்து இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து நோட்டுக்கு கீழே கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஒரு சில ஐட்டம்ஸ், இதெல்லாம் வந்து காஸ்ட் ஷீட்ல எப்பயுமே வராது. ஏன்னா இட்ஸ் அ பியூர்லி ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ். அதனால பியூர்லி ஃபினான்ஷியல் இன்கம்ஸ் இது எதுவுமே வந்து காஸ்ட் ஷீட்ல ஆட் ஆகாது. இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து உனக்கு காஸ்ட் ஷீட்ல போட சொன்னாங்கன்னா யூ ஷுட் நாட் இன்க்ளூட். எது இன்கம் டேக்ஸ், டிவிடெண்ட் டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன், இது ஏதாவது நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீசஸோட லிங்க் ஆகுதா? கிடையவே கிடையாது. ஸோ அது எதுவுமே வந்து காஸ்ட் ஷீட்ல வராது. இட்ஸ் அ பியூர்லி ஃபினான்ஷியல் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். புரிஞ்சிருச்சா? ஹியர்பை வி கம்ப்ளீட்டட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங். இனிமேல் சம்ஸ் சால்வ் பண்ண போறோம். காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இன்னைக்கோட முடிக்கிறோம். ஓகேவா? ஆல் ரெடி ஃபார் த sums? Yes. First illustration 1. From the following information, find out purchases.
உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம்ட், ஓப்பனிங் ஸ்டாக், க்ளோசிங் ஸ்டாக், ஓப்பனிங் ஸ்டாக். ஸோ நம்மளுக்கு டைரக்ட் மெட்டீரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம படிச்சிருக்கோம். என்ன படிச்சோம்? டைரக்ட் மெட்டீரியல், கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டைரக்ட் மெட்டீரியல் என்ன பார்த்தோம்? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பிளஸ் பர்ச்சேசஸ் பிளஸ் எக்ஸ்பென்சஸ், கேரேஜ் இன்வர்ட் இருந்துச்சுன்னா அது டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்னு கூட போட்டுக்கோ, இன்னும் பிரச்சனை இல்லை. மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக். கரெக்டா? இதில் உனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க? பர்ச்சேசஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ 3000. அடுத்து டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் நமக்கு கொடுக்கவே இல்லை. அடுத்து பர்ச்சேசஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 3000. க்ளோசிங் ஸ்டாக் 4500. சாரி மாற்றி போட்டேன். இதுதான் டைரக்ட் மெட்டீரியல். டைரக்ட் மெட்டீரியல் வந்து 26,500. இப்போ ரிவர்ஸ்ல இருந்து போறோமா? So 26,500 is equal to 3,000 minus sorry just a minute. 4,500 minus 3,000. சால்வ் பண்ணுங்க பாப்போம். இங்க என்ன பர்ச்சேஸ் அமௌண்ட் வந்தா இந்த அமௌண்ட் வரும் செக் பண்ணு. கால்குலேட்டர் எடுத்தாச்சா? $26,500 minus 4,000 plus 3,000. 1 minute. ரிவர்ஸ்ல இருந்து போறோமா? ரிவர்ஸ்ல இருந்து போறனால மைனஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும், பிளஸ் மைனஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ 26,500 plus 4,500 minus 3,000 gives 28,000. உனக்கு டவுட்டா இருந்தா இன்னொரு சால்வ் பண்ணு. 28,000 plus 3,000 minus 4,500 gives 26,500. புரிஞ்சிருச்சான்னு பாரு. சம் பார்த்தாச்சா? எஸ். நெக்ஸ்ட் சம் போலாமா? உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? பிரைம் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க, டிப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஃபேக்டரி ரெண்ட் 200% ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிரைம் காஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கணும். பிரைம் காஸ்ட் என்னது? 33,500 பிளஸ் ஃபேக்டரி எக்ஸ்பென்சஸ் டிப்ரிசியேஷன் 1,500 ஃபுல்லா எழுதிக்கோங்க. அடுத்து ஃபேக்டரி ரெண்ட் 1,500 into 200%. என்ன வருது? 1,500 into 200%, 3,000. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஆட் தான் பண்ண போறோம். ஸோ 38,000 என்ன கிடைச்சிருக்கு? ஃபேக்டரி காஸ்ட் ஆர் இன்னொரு பேர் என்ன? ஒர்க் காஸ்ட். மறந்துடக்கூடாது. ஒர்க் காஸ்ட் கேட்டாங்க எனக்கு தெரியல அப்படின்னு நீங்க சொல்லக்கூடாது. ஸோ ஃபேக்டரி காஸ்ட் ஆர் ஒர்க் காஸ்ட். அடுத்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், டிஸ்கவுண்ட் ஆன் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைண்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட். ஸோ இது ரிவர்ஸ்ல இருந்து வருது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு என்ன தேவை? காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா? மைனஸ் செல்லிங் அப்படி எழுதுனா கூட நம்ம ஃபார்மேட்ல எழுது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன வருது? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட்
plus selling and distribution expenses. உனக்கு என்ன கொடுக்கும்? காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து 37,416 37,000 கொடுத்துருக்காங்க. அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் 600. அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். அடுத்து டிஸ்கவுண்ட் ஆன் சேல் ஒரு 300. ஏன்னா 50% ஆஃப் இது. ஸோ பின்னாடி இருந்து போகிறோம் -900. புரிஞ்சிருச்சா? சம் புரிஞ்சிருச்சா? Next illustration 4, factory cost கொடுத்திருக்காங்க. Find office and administration overheads which is 7.315%. ஈஸி தானே? ஃபேக்டரி காஸ்ட்ல இருந்து 7.315% கண்டுபிடி, அதான் ஆன்சர். ஸோ 3,95,000 into 7.15%, 28,118 வருதா? ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாற்றி போட்டேன். ஸோ 295,000 into 7.315%. ஓகே. நெக்ஸ்ட் illustration 5, gross factory cost கொடுத்துருக்காங்க, நெட் ஃபேக்டரி காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க, க்ளோசிங் ஸ்டாக் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட ஃபார்மேட் படி ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோ. gross factory cost plus opening WIP அப்படின்னா work in progress minus closing work in progress gives என்னது? net factory cost. இப்போ வந்து வேல்யூஸ் போட்டுக்கலாமா? gross factory cost 58,000, நெட்டு வந்து 54,000, மேலே வந்து ஓப்பனிங் 8,000. இப்போ இந்த க்ளோசிங் தான் நீ கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா? 58,000 + 8,000 66,000 வருது. ஸோ 66,000 - 54,000 12,000. ஆன்சர் வந்துருச்சா? நீங்கள் வந்து புக்கில் கொடுத்துருக்குற மாதிரி தான் பண்ணணும்னு கிடையாது. நம்ம ஃபார்மேட்டில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன படித்தோமோ அதை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வேல்யூஸ் போடும், உனக்கு ஆன்சர் வந்துடும். சூப்பர். அது illustration 6, prime cost கொடுத்துருக்காங்க. direct labor cost consists of skilled labor, unskilled labor, variable work heads கொடுத்துருக்காங்க. 100% of direct wages and fixed overheads கொடுத்துருக்காங்க. 60% of direct wages. sale of scrap. ஓகே. இதுல ஒரே ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மட்டும்தான், என்னன்னா நார்மல் தான், ஆனா சேல் ஆஃப் ஸ்கிராப் மட்டும் மைனஸ் பண்ணிருக்காங்க, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணு கிடையாது. சோ சால்வ் பண்ணி பாரு. பிரைம் காஸ்ட் பிளஸ் ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட்ஸ் ஆர் ஒர்க் ஓவர்ஹெட்ஸ் என்னென்ன? இந்த டைரக்ட் லேபருக்குள்ள ஸ்கில்டு சேர்ந்திருந்தா என்ன, அன்ஸ்கில்டு சேர்ந்திருந்தா என்ன, எல்லாத்தையும் சேர்த்து தானே கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். ஸோ இது நமக்கு தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன். வேரியபிள் ஓவர் ஹெட்ஸ் 100% ஆஃப் டைரக்ட் வேஜஸ். டைரக்ட் வேஜஸ் என்னது? 8,000. ஸோ டைரக்ட் வேஜஸ்ல நம்ம ரெண்டையுமே தான் ஆட் பண்ணிக்கணும். 6,000 மட்டும் தான் வச்சுக்கணும், 2,000 மட்டும் தான் வச்சுக்கணும் கிடையாது, ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணி 8,000. 8,000ல 100% ஒர்க் ஹெட்ஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அது என்னது? வேரியபிள் வந்து 8,000. அடுத்து ஃபிக்ஸட் வந்து 60% தான். அப்படின்னா 8,000 60% 4,800 less sale of scrap 1,800. So 3,000
3,000 plus 8,000, 11,000. 11,000 plus 41,000. 52,000 answer. புரிஞ்சுச்சா? அடுத்து illustration 7. illustration 7ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? From the information, prepare a statement of showing expenses which would disregard in estimating cost. Rent, rates and office இது வருமா? வரும். Bad debts வராது, discount allowed வராது, bank charges வரும், donation வராது. Bank charges is எது? Administration expenses. ஸோ இந்த மூணு வராது, அந்த மூணு தான் ஆட் பண்ணி இங்கே போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா எது வராதுன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. புரிஞ்சுச்சா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? illustration 8. ஓகே, ஆக்சுவலி இதுல வந்து பிரைம் காஸ்ட் வந்து 100%. இதுல என்னென்னலாம் ஆட் ஆயிருக்கும்? டைரக்ட் லேபர், டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். உனக்கு இங்க டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பத்தி இந்த கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்களா, பேசியிருக்காங்களா? கிடையாது. ஸோ டைரக்ட் லேபர் 70%னா உன்னோட வேல்யூ 50,000ல 30% எவ்வளவு? 30% என்னது? 50,000ல 30% 15,000. ஆன்சர் வந்துச்சா? ஸோ 100% வந்து பிரைம் காஸ்ட். அப்படி டைரக்ட் லேபர் 70% டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்னா இல்லவே இல்லை. அப்படின்னா மீதி இருக்கிற 30% டைரக்ட் மெட்டீரியல். டைரக்டா வந்து பிரைம் காஸ்ட்ல இருந்து 30% கண்டுபிடிச்சு ஆன்சர் வந்துரும்ல. புரிஞ்சுச்சா? நான் அதான் சொல்றேன், இப்பயும் திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்றேன்னா, புக்ல இருக்கிற சொல்யூஷன் அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும்னு கிடையாது. யூ கேன் ஆல்சோ திங்க் ஹவு டு டூ இன் வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ். வேரியஸ் வேலை நீ எப்படி பண்ணணுங்கிறத நீ தான் யோசிக்கணும். அடுத்து illustration 9 ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. illustration 9 homework, illustration 10 homework. நீங்க 10 வரைக்கும் பார்த்தாலே போதும். ஓகேவா? ஸோ இதை முடிச்சுட்டு இன்னொரு ஃபுல்லா ரீட் பண்ணிட்டு எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் சால்வ் பண்ணுங்க. எக்ஸசைஸ்ல வேற எதுவும் டவுட் இருந்தா கண்டிப்பா இன்னொருக்கா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? புக் பேக்லைன் 25 தான் இருக்கு. நோ ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, நீங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க? ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் முடிச்சிருக்கு. இப்போ செகண்ட் பார்ட்ல நம்ம வந்து ஃபுல்லா முடிச்சாச்சு. நீங்க எக்ஸசைஸ் மட்டும் சம்ஸ் மட்டும் சால்வ் பண்ணி பாக்குறீங்க. காஸ்டிங்க்கு தனியா ஒன் வேர்ட் வீடியோ வரும். ஓகேவா? தேங்க்யூ. சேர்ந்து படிப்போம், சேர்ந்து இந்த அச்சீவ் பண்ணுவோம். அதனால நீங்க வந்து எந்த ஒரு இஷ்யூ இல்லாம லெஷரா படிங்க, ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாதீங்க. ஓகேவா? தேங்க்யூ.